హలో అండి, వెల్కమ్ టు ఆహా ఇండియన్ కిచెన్. ఈరోజు నేను మనందరి కోసం ఓట్స్ ఉప్మా ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. దానికోసం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని నూనె వేడి చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఆవాలు జీరా యాడ్ చేసుకున్నాను. అవి కొంచెం వేగాక క్యాష్యూ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఓట్స్ ఉప్మా అంటే హెల్తీ డిష్ అండి. దీన్ని మరి కాస్త హెల్తీగా చేయడానికి నేను ఇందులో వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి. క్యాష్యూస్ని కాసేపు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాము. క్యాష్యూ ఫ్రై అయ్యాక చాప్డ్ ఆనియన్ కూడా వేసుకున్నానండి. ఆనియన్ కూడా కాసేపు నూనెలో మగ్గించుకోవాలి. ఎవరైతే డైట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ది బెస్ట్ రెసిపీ అండి ఓట్స్ ఉప్మా. ఓట్స్తో చాలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చండి. అలాగే నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్స్, క్యారెట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఓట్స్లో ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అలాగే నేను ఇందులో కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. కాస్త సాల్ట్ కూడా వేసుకుందామండి. సాల్ట్ వేసుకోవడం మూలన మన వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాస్త త్వరగా మగ్గిపోతాయి. అలాగే ఓట్స్ అనేవి జీరో కొలెస్ట్రాల్ ఫుడ్ అండి. ఆల్రెడీ ఇదివరకు మా ఛానల్లో మీకు ఓట్స్ చూపించామండి ఒక రెసిపీ. ఇప్పుడు ఒక కప్పు ఓట్స్కి కప్పున్నర వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని వాటర్ని కాసేపు మగ్గించుకోవాలండి. వాటర్ మరుగుతున్నాయి. ఇందులో నేను ఇప్పుడు కొరియాండర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని ఇందులో ముందుగానే డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఓట్స్ని కూడా వేసుకుందామండి. ఆల్మోస్ట్ మన ఓట్స్ ఉప్మా రెడీ అయిందండి. ఇది 3 to 5 minutesలో ఇది ఓట్స్ ఉడికిపోతుందండి. కాసేపు మూత పెట్టేసి మగ్గించుకుందాము. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి.
చూసారా మన ఓట్స్ ఉప్మా రెడీ అయిపోయిందండి. దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే. మీకు కావాలనుకుంటే మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. చూసారా ఎంత టేస్టీ ఎమ్మీ ఓట్స్ ఉప్మా రెడీ అండి. మీరు డెఫినెట్గా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe our channel Aha Indian Kitchen. Thank you.